with the arts, you can have something of world importance that will come from the smallest of communities. Des études ont démontré que les gens qui font des activités artistiques sont de meilleurs voisins, de meilleurs citoyens et sont plus tolérants. Les activités artistiques et culturelles sont au cœur des collectivités. Elles peuvent alimenter un sentiment de fierté et d'accomplissement partagé et favoriser la littératie et les interactions culturelles avec diverses populations. Le CAM mobilise des collectivités du Nord et de cultures distinctes depuis plus de 25 ans. Le Conseil célèbre les artistes et les organismes qui présentent une voix unique et des pratiques artistiques exceptionnelles dans le riche paysage culturel du Manitoba. The first MAC grant that I got was Aboriginal Arts Creative Development Grant, and it would allow me to focus strictly on that project that I wanted to do. In my case, it was to produce a series of works that I could show as part of an art show that would be part of a traveling exhibition. Part of what I could give back was to talk a lot with the youth and around the community, with different clubs as well as school, on the importance of education and educating yourself and trying to break through the social kind of barriers that we have, especially up in the north, because a lot of them are isolated and do have a lack of resources available to them. You know, there are people on the way who do want to help you, but if you don't have the education and the confidence to go out and share your ideas, then they're not gonna get that from you. En dehors de la littérature traditionnelle, j'étais toujours intéressé aux formes nouvelles de la littérature. Puis au moment où j'ai commencé, il n'existait pas de maison d'édition ici. Alors le travail que je faisais, il fallait dans un sens que je l'exporte ou que je l'exile, puis que je le fasse publier ailleurs. Au niveau de l'écriture puis de la publication, qui est essentielle, si on ne veut pas exporter nos œuvres ailleurs, le Conseil des arts du Manitoba a fait que des maisons d'édition puissent exister puis survivre ici au Manitoba. Parce que sans subvention, les maisons d'édition au Manitoba, la plupart, du moins, ne survivraient pas. Et puis c'est d'autant plus vrai dans une situation minoritaire extrême que ce qui est le cas pour la littérature franco-manitobaine. La culture, c'est essentiel, parce que si on n'a pas de culture, là je parle des Franco-Manitobains, si on n'a pas de culture, on a seulement une langue. Et puis une langue sans culture, c'est une langue morte. Les arts peuvent aider les gens à avoir des vues communes, souvent en suscitant un sentiment de fierté dans une communauté, culturelle ou géographique. Le cinéaste primé Guy Madden a présenté son coin au monde entier dans son 9e long-métrage intitulé My Winnipeg. I wanted to make up for a sad lack of Canadian self-mythologization, and I started doing it right off the bat. And I just think that Canadians, probably more than almost any other country in the world, suppress our own mythology, and as a result we haven't had much of an identity. And so much of what we know about our cultural history and everything has always been determined by a culture's artists. And you think of it going back to ancient Egyptian art and Greek vases and everything. You know, art history is history, and so it may seem odd to think of ourselves as living history, but we are. Art is essential practically to health. La participation à l'exploration et à la découverte de l'art peut aider les gens à rester en santé. Nigel Bart est le fondateur du studio Heartbeat, un organisme qui croit que les arts et la santé sont intrinsèquement reliés. I was diagnosed with schizophrenia 14 years ago, and I ended up working in my mom's pottery studio and finding that it really helped me recover. And recovery is an ongoing process. One of the things I always say about art especially is that you can speak through your art, and that sometimes people with mental illness are unable to express things that need to be expressed, either visually or in any capacity that art is, they can express themselves. So that's very important in healing. Like if you can't express your story
then the healing doesn't take place. A small investment in arts and culture has huge benefits, not only for the well-being of the population, but also in terms of economic developments. Depuis plus de 40 ans, le CAM a contribué au développement d'une communauté artistique florissante au Manitoba. Aujourd'hui, avec un budget de fonctionnement annuel de 9,5 millions de dollars, le CAM reçoit quelques 900 demandes par année et décerne 500 subventions dans le cadre d'un processus d'évaluation par les pairs. Les investissements dans les arts retournent rapidement dans l'économie. En effet, une fois que les organismes voués aux arts reçoivent des fonds, ceux-ci sont immédiatement utilisés pour payer des salaires, acheter des biens et des services localement afin de faire fonctionner les programmes. Just to mount one exhibition cost me personally around $15,000. Where does that $15,000 go to? It goes to the guy who's making the canvas. It goes to the shipping company. It goes to the paint company. It goes to the lumber yard. It goes to the carpenter who builds the stretchers. It goes to the brush company, and it's a lifetime of expenditure and investment in the community around me. L'industrie de la culture est l'une des plus importantes industries au Canada. Elle représente 600 000 emplois et contribue à plus de 7 % du PIB du pays. You finally finance a movie, with or without the help of the government, the amount of employment, that's just money that's going straight into the economy, plus secondary effects as well when that money is in turn spent within the community. Alors, je pense que le gouvernement devrait voir l'investissement dans les arts comme une fonction presque de sa politique économique. C'est-à-dire, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la santé, et puis c'est bon pour notre sentiment d'identité puis de fierté comme Manitobain. It's usually through art that a country's identity is confirmed. Art, whether it's the kind of hermeticized art that we all just first think about, when we think of abstract paintings hanging in a gallery, or whether it's kind of art that just pops up that's half art and half professional craft that pops up in commercials or rock videos or things like that. All that stuff adds up to defining us as a people, and there's an almost immeasurable trickle-down effect. I think that the arts plays a very important role in society of inspiring people, of pushing them to think and to feel more than they normally would. The experimentation of art is like research and development that someone might do in a lab or someone might do to develop a new product. With funding from MAC, it allows artists to experiment and maybe, develop a new art form. The arts and culture are absolutely evidence of our humanity. And for us to think it's something extra, or that it's a frill, or that it's something that we shouldn't support, or that we as a society don't need, if we lose our art and we lose our culture, we lose our humanity.